Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une vidéo sur The Council, donc Servant Black qui vous parle. Donc en ce mardi matin, on va continuer où on en était dans The Council. Je me souviens plus très bien, enfin si je me souviens bien, on avait rendu service à la... Ah non, la meuf qui était rousse avait perdu connaissance, j'ai plus son nom. Ah bah c'était elle, non en fait, elle était pas rousse. Il existe plusieurs chemins pour atteindre notre objectif. Peut-être bon de réfléchir avant de nous engager sur la première voie que vous trouvez. On a déjà fait ça. J'avais fait ça. Shit. What are you playing at? I told you to mind your own business, boy. If you think you can side with this whore and then just walk away, you're out of your mind. Give me one good reason not to knock you down. You're not back in your slum now. You're in Lord Mortimer's home. I suggest you think carefully about what you're going to do. Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. And on top of it all, a woman telling me how I ought to behave? I won't stand for it. Oh, okay. Wait a minute. What? Don't tell me you're gonna defend these harlots. Il est fou. Women, right? They really do drive us crazy sometimes. I totally understand. Yeah, and every time they open their mouths, it makes you want to slap them. I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. Don't move, we're not done yet. You wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. Let's see how brave you are. D'accord, décontenancé. Un interlocuteur vous a mis en défaut, l'utilisation d'une compétence augmente. J'ai un élixir pour vous soigner, what the fuck. Oups, je peux rien faire. Ah si. I've watched you and you're shaking. I'm betting you won't fire. I'm not in the habit of beating Lord Mortimer's guest in his own salon. You got off easy this time, but don't try it again. Confrontation réussie, j'ai même pas fait exprès, d'accord. C'était facile en même temps. Fallait juste pas faire des choix débiles. Ah oui, alors. Déplacer que ça, c'est mieux. On va pouvoir explorer maintenant qu'il nous a un peu lâché la grappe. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. There's a pattern with 5 circles on this chest. Ah, peut rien faire. Inventaire plein. Merde. De toute façon, je pense qu'on en a déjà assez. Huh. Elizabeth has lost her brooch. Et là, l'inventaire, il est pas plein. Foiré. Alors, on passe ça par là ou pas? Lady Adams must have locked it behind her when she fled. Non, faut passer de l'autre côté. Qu'est-ce que ça passe? Well, did you get time to search the room? Louis, I only needed 10 minutes. Imagine the scandal if she had found me. What would you have done in my shoes? She was in the middle of an argument with some angry guy. 10 minutes. I didn't ask for the moon. Nonetheless, you found what you were looking for. Not everything, but yes. Elizabeth is definitely the daughter of John Adams. We need more information. You can always go back. It's too late now. Ben c'est pas grave, tu fais pas chier. Qu'est-ce qui fait chier le vieux? Ça parce qu'il a pas eu le temps de fouiller le mec. On le fera nous-mêmes au pire, enfin je sais pas. Après j'ai pas fait de jeu donc. Retournez vous coucher. Ah. Donc faut remonter dans notre chambre. J'ai l'impression dans ce jeu on va faire que d'aller dormir. Et à chaque fois il y a un personnage qui va venir nous chercher pour faire une quête.
Peut-être que ça va le faire dire. Your Voilà. Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Il a mordu la poussière. On peut même pas les mettre. On peut mettre que ça. Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's under control. What an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Good. Well, thanks for the news. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Merde, je peux pas le pipeau. Je suis obligé de lui rendre. Here it is. You opened it. Don't worry about that, Your Eminence. You gave me your word before God. I can assure you that my mother and I share everything. That's enough. Your word is worthless. I give your mother this letter myself. Alors, c'est un peu mal fait hein, au niveau des... La modélisation des fois, mais bon. C'est pour ça que j'ai rigolé. Parce que le mec, en fait, il est énervé. Il vous gueule dessus, il est énervé, et direct après. Il marche normal, et il a changé de tête en 2 secondes, mon gars. Ça, j'adore dans les jeux quand il se passe ça. Et du coup, en fait, comme j'avais pas d'autre choix que de lui rendre la lettre, il m'a grillé en beauté. Alors, attendez. C'est sûr que si j'augmente pas mes compétences... Ah, mais j'ai pas de... J'ai pas de points. I'm exhausted. I better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. Bien glauque, le tableau. Alors, réussi, j'ai retrouvé Lady Adams au petit salon. Je me suis pas laissé faire par Pérou. J'ai retrouvé le talisman de Lady Adams, c'est déjà ça. Je n'ai pas retenu Lady Adams, bon ça c'est logique. J'aurais pu découvrir quelque chose sur le passé de ma mère. On s'en fout, il y a toute la saison pour le faire. Piagui s'est aperçu que j'avais ouvert sa lettre. Parce qu'on n'avait pas de choix. Alternative, j'aurais pu écouter ce que Sir Washington voulait dire au sujet de ma mère, on s'en fout. J'aurais pu en découvrir plus sur les hommes de ma vision. J'aurais pu en apprendre plus sur des plans me concernant. Et j'aurais pu faire une singulière rencontre. Ok. Donc en fait c'est tout ce qu'on aurait pu faire si on avait gagné du temps pour Washington. Ok, ça me fera des points, tant mieux. Ah, on en a 4. Bon bah je vais faire ça et je vous retrouve après. Voilà. T'as flash les yeux, hein, c'est bien. All right. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I'd better search the room. Who knows? Maybe she left me Encore. something behind. Manuscrit à équiper. Alors en conviction, je vais prendre celle-là parce que ça sert à une méthode d'analyse des individus à partir de leur apparence. On va refouiller la chambre, parce que monsieur il veut la refouiller. Writing material. Inspectez ça. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells like lemon. That's odd. Le citron. Pourquoi pas. Ensuite on a ça. Cliché. Be
Please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Lord Mortimer nous a laissé une clé pour ouvrir le coffre. I haven't even had time to unpack my cases. Ouais, il l'a mis où par contre? Inspiration of Saint Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Ah, d'accord, on peut aller sur le balcon. Intéressant. Eau de milice. Octroie l'effet concentré. Here's something will undermine my botanist's appreciation for the local climate. Ah merde. On peut pas examiner l'arbuste. Ah, ça fait chier les compétences, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire parce que le perso est pas assez fort. Priest robe, crosses, must be Piaggi's room. Oh, il rentre dans le plus grand des calmes. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Non, c'est bien ça. Case is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. A Voyage Around the World, the travel log of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. J'adore quand ils disent les noms en français. And I don't believe Leur accent. coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Come on, Louis, think. Think. Bouge-toi le fion surtout. Ah, c'est pas fini, d'accord. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She must have used the writing materials. The quill has been used, but not with regular ink. What if she used lemon juice instead? An old trick used to hide messages. Bah oui, c'est fort possible. A message using invisible ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Il devrait dormir aussi parce que les yeux, il les a aussi défoncés que moi. Et on peut pas le faire, bien entendu. Hein? Il faut science niveau 1. C'est une blague, je l'ai pas. J'ai science niveau 1. Peut-être qu'il faut le niveau 2, je crois. Il est marqué niveau 2, non? A son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Ah. Ça non plus, on peut pas le faire, décidément. Ok, on peut le prendre, mais... Qu'est-ce qu'on va en faire? Ok, on chope tout, quoi. Alors, on a l'encre, la bougie. Je crois qu'il faut prendre 2 citrons. Pour finir. Ouais, c'était... City ça. I've searched everywhere. Oula, ça fait beaucoup d'options. Il faut pas se tromper. Alors, utiliser le citron, ça peut pas être pour le début. Verser de l'encre, pas tout de suite. Donc c'est entre ces deux-là. C'est d'abord ça, je pense. Je crois que c'est étaler la cendre d'abord, je sais pas. Je m'y connais pas du tout. Ah, it's working. The heat reveals the message. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere.
After that, she adds, beware hero. The beast always charges the best protected soldier. And that's its weakness. What is my mother trying to tell me? If you've gone to so much trouble, you must not have only found something important, but you must have also felt like you were in great danger. Now I better hurry and find that damn Medusa. Sir, dinner is served in the red salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Fait chier. Il voulait pas y aller au début. Hein. Bon, bah les autres trucs ont servi à rien en fait. J'ai juste cliqué sur le bon truc. Je pensais qu'il fallait faire un procédé et tout, mais non, non. Il fallait juste choisir le bon truc. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Ah oui, pas bête. Pourquoi pas commencer par celle-là? Ouais. Pour l'instant, je crois qu'elles sont toutes fermées, donc... Il m'a donné de faux espoirs, le petit Louis, là. Il sait que moi j'aime bien explorer, du coup il a dit ouais, faut fouiller les pièces des invités. Mais elles sont toutes fermées. Hein. Ah? Let no one disturb me, I'm busy. Too bad. I'll see him later. Ah, il est plutôt vénère, Georges. For God's sakes, what happened in here? Aïe aïe aïe. Je pense que c'est ça qu'il voulait qu'on voit. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and, unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern this new country. Please. Ah d'accord, sans père. As soon as we can get free, Ne veut pas ta mère, elle n'est toujours pas prête, ne la juge pas s'il te plaît. We shall come and see you. Your loving Ok. father, John Adams. P.S. Don't hold it against your mother. She still isn't ready. Ok, on a compris. Please don't. A chest with a half circle pattern. Oh bah voyons. Ça m'énerve. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Ah, au moins un truc qu'on peut faire, bah d'ici. Enfin. Magnesium crystals. A fairly effective remedy for easing anxiety. Consommer, non. On est obligé. Well, let's see what it tastes like. Ugh. I really need to stop tasting everything I find now. Vous êtes heurté à une immunité. Un point d'effort est bloqué. Merde. Je savais qu'il fallait pas le faire. Je croyais que j'étais obligé. Comment on fait pour prendre un élixir d'or? Je crois que j'en ai pas. Attendez. Ah si, j'en ai 2. C'est avec la touche 2 apparemment. Ah, faut maintenir appuyé. Et voilà. C'est plutôt facile. Là, il y a un truc d'occultisme. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Alors, je crois que le matelas est carrément sorti du... Ouais, du truc. Il me manque plus que la lettre à regarder. June 11th, 1791. My dear Elizabeth. Et maintenant, c'est sa Last sœur. letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you, but that they will soon subside. Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again, at long last, right soon. Je vous laisser un peu lire, parce que sinon, moi, je passe trop vite. August 24th. Et encore une autre. 1792. Elizabeth, I am driven to despair and
doubt there is any point in writing to you. I'm not even sure you'll receive my letters. Father controls my correspondence more and more. I am certain he filters our exchanges. Thankfully, one of the chambermaids is able to help me get my letters to you. But they still remain unanswered. I often think about you and pray every day to be able to hold you tight. J'ai pas pu tout comprendre car il s'exprime en français, mais je suis sûr que c'est Ton qui I parlait. beg you, answer me, please. Ok, allez, toi tu lis trop lentement, mec. Je sais pas c'est quoi. Clé à 5 cercles. 30 November, Et il y en a même une troisième. My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab to the heart. Father told me it was for your well-being, but I can't help but blame him. He claims that your condition has worsened and that it could be dangerous for both of us if we met. If only I knew where you were, believe me, I'd be at your side. I haven't received any news from you in a long time. Please write. Your loving sister, Abigail. Ok, donc c'est elle qui lui a envoyé le talisman. Ça vous avez compris. Je pense qu'on peut ouvrir la boîte. On a la clé. A chest with a half circle pattern. On n'a pas la clé. Ouais, je pensais que c'était celle-là qu'on avait eue, mais non. On n'a plus rien à faire dans sa chambre. A novel of the initiation of a young woman into polite society. Ah, immunité découverte. Cool. Bah là on peut se barrer du coup. Ah, attendez. C'est bon. Ouais, là j'ai tout pris. Hein. J'ai vraiment des trucs bizarres. Hein. Bon allez. On va dans le Red Salon. C'est parti. Allez là. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not worried about Jacques Peru. You're her son. Sarah de Richet's son. Yes, why? Last night, I found out that your mother was Tu on rends pas. the island. What are you doing here? J'en ai encore besoin, ça se trouve. Alors, effectivement, mère a disparu. My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. So I'm here to find her. I know your mother very well. On peut pas le dire ça. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, I wouldn't say nursed. No. I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. D'accord. Ah. And next you're going to tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me. Wait. There must be some kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe Elle n'a pas l'air de detail mentir, hein. without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the poor girl. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Bon, on peut rien faire. Ah, peut-être ça. On va There's tenter. no way my Oh mother merde. just did that to you out of spite. However horrible the things she did were, I've got to believe she did it in your best interest. Do you have any idea how stupid that sounds? I know your little game.
You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. J'ai misclick. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Haven't you got a sister? Yes. I'm sure she loves you with all her heart. She's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Oh, je me suis rattrapé. Since you insist, J'ai misclick. I'll tell you how I Je suis know. dégoûté. Thanks for trusting me. You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. Le malin. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's come here for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. What? Bon, on va aller voir tout ce joli monde là. Oh, le beau tableau. Bien crade celui-là. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Il y en a compris. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Ah, on peut lui demander des consommables. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Ah merde, on peut pas le prendre. Il faut conviction. Qu'y a-t-il au second étage? Moi je voudrais savoir. Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, sir. In the west wing, on the second floor, are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holm, sir. But only authorized guests may access that area. Does sir have any more questions? D'accord, donc c'est réservé à Lord Mortimer. Super. Et normalement on est ses invités, mais on n'est pas ses invités personnels, donc on peut pas y aller. C'est quoi ce bordel? Ouh là là, ça va être un vrai bordel. Vu le monde qu'il y a, on va tous s'asseoir à la même table, ça va être un peu le bordel, hein, je sens. Donc ça va être dans la prochaine vidéo parce qu'on a atteint le temps maximum. Donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je pense qu'il va y avoir un peu
d'embrouille. Hein, peut-être pas d'action, mais d'embrouille. Là, c'était déjà pas mal, on a déjà appris beaucoup de choses. Hein. C'est dommage que, à cause des compétences qu'on n'a pas, des fois, nos choix sont un peu minimisés. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que c'est pour vous obliger à refaire une nouvelle partie plus, peut-être, qu'il y a une nouvelle partie plus à faire, avec toutes les compétences au max, je sais pas, que vous aurez gardées. En tout cas, là, on est bloqué sur certaines interactions par les compétences, mais c'est pas grave. On peut avancer dans l'histoire quand même. Ça reste secondaire hein, sur certains trucs. Mais bon, il y a certaines choses qu'on voudrait faire et qu'on peut pas. Par exemple, ouvrir des coffres, c'est chiant. Parce qu'on aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit like ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve vendredi pour la vidéo de Skyrim. Et je tiens à dire que je vais reprendre les lives. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur mon Twitch. Salut, j'en prends soin de vous.